La lumière. C'est bon. C'est bon? Okay. Good morning and welcome from this special live. Je reprends s'il vous plaît. La lumière, la lumière. Tu peux baisser. Tu peux. La lumière me dérange. Voilà. Good morning and welcome to this special live broadcast of the Africa Investment Forum Market Days 2025. We are here for one of the continent's most influential platforms where policy makers, global innovators have gathered to discuss investments. This year's edition focuses on the theme Closing the Gap, mobilizing private capital to unleash the continent's potential, full potential. Over the next few days, global leaders shall discuss investments. Stay with us for more. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La session va commencer dans quelques instants. Merci. Ladies and gentlemen, the session is about to begin. Please take your seats. Thank you. Il faut me donner le go, il faut que j'y aille. Le go. Madame Nadia Feta Alaoui, ministre de l'Économie et des Finances, gouverneure du groupe de la Banque africaine de développement pour le Maroc et représentant le gouvernement du Royaume du Maroc. Dr Sidi Oulta, président du groupe de la Banque africaine de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres invités ici présents, notamment de l'Angola, de l'Union des Comores, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, de la Gambie, de la Guinée, du Royaume du Lesotho, de la Mauritanie, du Nigeria, de la Zambie. Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des institutions intergouvernementales. Madame Fatiha El-Moudni, maire de Rabat. Monsieur Mohamed Yacoubi Wali, de la région de Rabat, Salé, Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat. Monsieur Rachid El Abdi, président de la région Rabat, Salé, Kénitra. Chers invités, partenaires fondateurs du Forum africain pour l'investissement, Mesdames et Messieurs les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du groupe de la Banque africaine de développement, chers représentants de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, la capitale de l'élan africain, la capitale du dialogue, la capitale des décisions,
Pour la seconde année consécutive, nous avons le privilège de nous réunir ici pour l'Africa Investment Forum Market Days. Congregating for the Une Africa plateforme Investment désormais Forum incontournable pour what accélérer is l'exécution, henceforth lever les obstacles, indispensable mobiliser le platform capital et débloquer shed les projets obstacles, à fort, très mobilize fort capital, impact. and to Le unlock thème de cette année, réduire les strong écarts, and very highly mobiliser les impactful capitaux projects. privés pour Today, libérer le plein the potentiel theme de is l'Afrique to prend tout son sens. Reach the chasm Car l'ADN and même unlock des market capital days, for Africa's mesdames et development messieurs, is quite meaningful because c'est qu'ici, the very idea of marketplace, les pays ladies se and parlent gentlemen, véritablement. this is where Les institutions countries se actually connectent. speak to one Les another, where investisseurs institutions s'engagent get connected to et each l'Afrique other, avance where ensemble. investors make commitments Alors, and tout est réuni, Africa tout moves est ahead réuni together. pour que l'impact So, de cet we événement have soit all the sans ingredients précédent, for the impact of Plus this fort, investment to be plus unprecedented, transformateur et stronger, surtout more transformation. indiscutable dans le paysage mondial de l'investissement. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie de celles et ceux qui peuvent réellement changer l'équation du financement du développement en Afrique. Alors changez-la, mesdames et messieurs, cette équation. Je suis Marie-Angèle Touré. J'ai l'honneur d'être à la cérémonie pour cette édition 2025. Et puisque ce forum repose sur la collaboration, la synergie et le co-leadership, c'est un privilège pour moi de partager la scène avec un maître de cérémonie dont la rigueur, l'expertise et l'engagement pour le continent ne sont plus à démontrer. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de co-présenter cet événement avec le remarquable Éric Mbois. Merci Marie-Angèle. Thank you, President, Excellencies, distinguished guests. It's a genuine honor to cause this ceremony here in this wonderful city of Rabat, full of culture and history, for such an important gathering alongside distinguished personalities. Today, we commence an exceptional program with a high-level exchange featuring a ministerial dialogue on shaping conducive investment climates, a pivotal high-level panel with the heads of our AIF founding partners, fireside chats delving into export credit agencies and infrastructure finance, and our networking lunch, just as important to nourish our exchanges. Today is designed to spark transformative connection, mobilize capital, and decisively accelerate Africa investment trajectory. And the next 3 days will be such rich, Marie-Angèle. Indeed, Eric. Ladies and gentlemen, over the next 72 hours, you will experience something that goes far beyond a forum. If you are expecting a space designed for action, for strategic partnerships, and for transaction-ready opportunities, then you are in the right place, and you will indeed be well served. The agenda brings together high-level panels addressing Africa's most critical priorities. It also features fireside conversations with global investors and leading institutions. At the core of the forum are the deal rooms, where conversations evolve into negotiation and advance towards commitments. And throughout these market days, an integrated networking ecosystem fosters the connections needed to unlock private capital and accelerate project delivery. Because ultimately, every session is a building block. Every speaker adds a vital perspective, and each of you helps shape the next chapter of Africa's investment story. Oui, Marie-Angèle, osons écrire ensemble cette histoire. Illustres invités, mesdames et messieurs, avant d'ouvrir les premières prises de parole, nous avons un plaisir de vous faire découvrir une séquence immersive qui porte une vision qui reflète la vitalité,
la modernité et l'élan culturel de l'Afrique. Un voyage en images où l'on construit, connecte, développe et où l'on impacte. Un regard d'un continent qui s'élève, Africa Right. Le ton est donné. Mesdames et messieurs, il n'y a pas si longtemps, la personnalité que je vais inviter sur scène nous rappelait une vérité simple et lucide. L'une des urgences pour le continent africain est d'accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes pour accéder au financement, créer des emplois, autonomiser les femmes et les jeunes et libérer le potentiel industriel et financier de l'Afrique pour les générations à venir. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est précisément parce que ce forum joue ce rôle essentiel. C'est un levier qui mobilise des financements, qui crée des partenariats et qui transforme les projets en décisions. Celui que je vais inviter sur scène nous invitait également à nous remettre au travail. Vous vous en souvenez? Let's go back to work. Eh bien, nous y sommes, Monsieur le Président. We definitely are at work, driving deals, shaping opportunities, and delivering impact. Everything here is about work, action and results. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le Dr Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Madame Nadia Fattah Alaoui, ministre de l'économie et des finances, gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement pour le Maroc et représentant du gouvernement du Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement du Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres invités ici présents, notamment d'Angola, de l'Union des Comores, de Côte d'Ivoire, d'Éthiopie, de la Gambie, de Guinée, du Royaume de Lesotho, de Mauritanie, du Nigeria,
et de la Zambie. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions intergouvernementales accréditées auprès du Royaume du Maroc. Madame Fatiha El-Moudni, maire d'Arabat. Monsieur Mohamed Yaqoubi, wali de la région d'Arabat-Salé, Kénétra, gouverneur de la préfecture d'Arabat. Monsieur Rachid El-Abdi, président de la région Rabat-Salé, Kénétra. Chers distingués partenaires fondateurs du Forum africain de l'investissement, Mesdames et Messieurs les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du groupe de la Banque africaine de développement, chers collègues, chers représentants de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom du groupe de la Banque africaine de développement et de tous nos partenaires au sein du Forum africain pour l'investissement, je voudrais respectueusement exprimer notre sincère gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son royal patronage et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous bénéficions toujours chaque fois que nous nous retrouvons sur cette belle terre du Royaume du Maroc. Nous remercions Sa Majesté aussi pour avoir accepté d'accueillir une fois encore le Forum africain pour l'investissement ici à Rabat. Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes les autorités marocaines qui ont contribué à rendre possible l'organisation de ce forum dans les meilleures conditions possibles. Le thème de l'Africa Investment Forum cette année, combler le fossé, mobiliser les capitaux privés et libérer tout le potentiel de l'Afrique, fait écho à l'urgence d'une mobilisation massive des ressources pour le financement du développement de notre continent. Si l'Afrique regorge d'opportunités d'investissement, un déficit de financement persistant continue à entraver la réalisation de notre ambition commune. Pour cela, nos institutions financières, nos fonds de garantie, nos fonds souverains, nos fonds de pension, nos assurances, nos bourses gagneraient à mieux travailler ensemble et développer des synergies. Par ailleurs, notre continent connaît une croissance démographique remarquable, qui en fera d'ici 2050 le quart de l'humanité. Il est estimé que la force de travail de notre continent en 2050 sera supérieure à celle de la Chine et de l'Inde réunies. Nous devons transformer cette démographie en force économique. Ceci requiert de nous d'investir à grande échelle dans des infrastructures résilientes et créer les conditions nécessaires pour la transformation de nos matières premières sur le sol africain. C'est dans cet esprit que les 4 points cardinaux qui cadrent ma vision pour le groupe de la Banque africaine de développement viennent répondre à ces urgences de notre continent. Le premier point cardinal vise à mobiliser massivement les capitaux requis pour le financement du développement de notre continent. Il s'agit d'amplifier la mobilisation des ressources nationales et internationales grâce à des instruments innovants et à des mécanismes qui multiplient chaque dollar de capital investi par 10. En particulier, il sera question de faire appel aux ressources du secteur privé, à l'épargne nationale, régionale et internationale, tout en développant des mécanismes appropriés de garantie et d'atténuation de risques. Le deuxième point cardinal consiste à réformer l'architecture financière africaine. La mise en place d'une nouvelle architecture financière africaine devrait permettre de développer des synergies nouvelles et ambitieuses entre nos institutions financières et mieux définir leurs rôles respectifs.
Dans ce contexte, une architecture à 3 niveaux est envisagée. Un niveau régional, un niveau continental, un niveau régional et un niveau national. Ces 3 niveaux doivent se soutenir mutuellement. Le 3e point cardinal vise à transformer la croissance démographique en une puissance économique. Nos jeunes et nos femmes sont le moteur de l'innovation, de l'énergie et du dynamisme entrepreneurial du continent. Ils sont notre plus grand atout. Pour libérer leur potentiel, il conviendrait de renforcer leur autonomie par une inclusion financière ciblée et un mentorat adéquat, encourager l'entrepreneuriat et soutenir fortement les petites et moyennes entreprises, accorder la priorité au développement des compétences en mettant l'accent sur les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, le digital, ainsi que la formation technique et professionnelle, et enfin œuvrer à la formalisation de l'économie informelle. Le 4e point cardinal vise à bâtir des infrastructures résilientes et transformer nos ressources naturelles sur le sol africain. En effet, combler le grand déficit de notre continent en matière d'infrastructures constitue un impératif de taille et une condition sine qua non pour une croissance soutenue de nos économies et la transformation structurelle que nous ambitionnons. Il s'agit de transformer nos matières premières sur le sol africain pour davantage de valeur ajoutée et d'emploi. Il s'agira aussi de renforcer nos capacités énergétiques, logistiques, hydrauliques et numériques. Excellencies, ladies and gentlemen, the Africa Investment Forum is a platform where the 4 cardinal points converge toward a single objective: action. As we gather in the boardrooms with projects covering transport and energy among other sectors, let us remember that this is about much more than transactions. It is about investment for our people, for our economic prosperity, and for our shared future. As we are about to begin our work, a remarkable quote from the great Nelson Mandela comes to mind. The time has come to bridge the chasm that separates us. End of quote. Here at the Africa Investment Forum, we are bridging the gaps that exist between the public and private sector, between capital and projects, and between ambitions and achievements. Together, we are building bridges to a prosperous and sustainable Africa. Together, we are turning opportunities into reality. Thank you for your attention. Let the board's rooms work begin. I thank you. Thank you very much, Mr. President, for your insightful statement and this structured vision with the 4 cardinal points. We will now continue with an introductory short showcase, highlighting the Kingdom's dynamic vision and global positioning. Allow me to offer a warm gathering in a local language. Shukran jazilian wa marhaba bikum al-Maghrib. Ladies and gentlemen, here is Morocco now. For decades, Morocco has been developing into an industrial powerhouse. It's the leading car manufacturer in Africa, with facilities like this 100% carbon-free factory by Renault Group. Morocco can produce 44% of its energy from renewables,
and it's a gateway to international markets with one of the busiest ports in the world. So whether it's made in Morocco, connected by Morocco, or powered in Morocco, it's Morocco now. Et à travers la haute vision de Sa Majesté le Roi du Royaume du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous sommes heureux ici d'accueillir à présent une personnalité dont le leadership est au cœur des enjeux du forum, une force motrice de la vision économique du Maroc et une voix respectée dans le paysage financier africain. Merci de bien vouloir recevoir chaleureusement la ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc, Madame Nadia Fatha Alaoui. Your Excellency, Mr. Sidi Ould Tah, President of the African Development Bank Group, honorable ministers, distinguished participants, all protocol observed. It is an honor and a great pleasure to open this new edition of the Africa Investment Forum held under the high patronage of His Majesty King Mohammed VI. May God assist him. Allow me first to congratulate President Sidi Ould Tah on his first official visit to Morocco as President of the AFDB Group. We extend to you, President, our warmest wishes for success in the vital mission you carry in service of our continent's development. I would like also, on behalf of His Majesty's government, to express my sincere gratitude to the African Development Bank Group for the renewed confidence it places in our country by choosing once again Morocco as the host of this major continental gathering. This choice is not only a source of pride, it is also a recognition of the kingdom's reliability, stability, and capacity to drive transformative initiatives that are focused on action and results. To all of you coming from across Africa and all over the world, I extend a warm welcome to the city of Rabat, a place where heritage and modernity converge every day and which through its dynamism reflects the vitality of a contemporary Morocco. Ladies and gentlemen, allow me to open this 2025 edition of the Africa Investment Forum with a heartfelt tribute to the vision of His Majesty King Mohammed VI. May God assist him. For a quarter of a century, the sovereign has upheld a clear conviction. The solutions to elevate Africa to the level it deserves are first and foremost within us. They lie in our talent, our resources, and our capacities to innovate, organize, and cooperate. The conviction echoes an African intellectual heritage that must embrace. The poet-president Léopold Sédar Senghor spoke at an African culture of giving and receiving, a culture grounded in exchange, reciprocity, openness, and shared responsibility. Today, more than ever, this philosophy points us to the path forward that an African that builds take ownership of its destiny and engage with its partners on equal footing. Giving is neither a unilateral gesture nor an empty posture. It is a foundational act. It is a demonstration through action that Africa is ready to fully take charge of its destiny. For our states, giving means first and foremost assuming the sovereign responsibility of preparing the ground, consolidating foundations, building institutions, securing the environment, and inspiring confidence. It means structuring our economies to make them predictable, productive, and competitive.
It means ensuring macroeconomic and financial stability, which remains the primary condition for any investment. It means modernizing our regulatory frameworks, strengthening transparency, and providing investors with the clarity that expect, not as a favor, but as a reciprocal commitment. Giving also means mobilizing our own resources, investing in our infrastructure to reduce logistical costs and open up territories, accelerating industrialization to capture more added value and move beyond dependence on raw material, supporting our entrepreneurs, our startups, SMEs, which are the primary drivers of social and technological innovation. Shaping also an administration that facilitates rather than hinders, that supports rather than complicates. Promoting also a culture of excellence and high standards, which the African private sector becomes a strategic engine capable of exporting, of innovating, taking risks, and articulating a long-term vision. And finally, giving means committing decisively to the major transition of our time: energy, digital, environment, agriculture, and logistical. It means understanding that Africa's transformation will not come from substitution or replication, but from creation, the creation of new value chain, technological clusters, industrial ecosystems, and regional hubs. In other words, giving means doing our part. Receiving, the other side of this circle, is never passive. It means welcoming partnerships, mobilizing capital, integrating innovation, attracting investors, and creating the conditions for sustained, predictable, and impact-oriented financing. The challenge is huge. According to the international analysis, the world will need to mobilize $4 trillion per year by 2023 to achieve the SDGs. For Africa alone, the annual requirement is estimated around $1.3 trillion. In the face of this colossal need, public financing, essential but limited, is no longer sufficient. It has become imperative to broaden the investor base, attract private capital, and innovate in financial mobilization mechanism. The private sector must occupy a central role. Its ability to invest, to innovate, industrialize, create value, and mitigate systemic risk is essential to support Africa's major transitions, mainly energy, digital, industry, agriculture, and logistics. Morocco has set a clear objective to raise the share of the private investment to two-thirds of the national total by 2035. I'm looking at them because they're right here, the private sector, and they're committed, right? And the ambition reflects a deep conviction. Private investment is the key to employment, to innovation and competitiveness. The Africa Investment Forum, which Morocco is once again proud to host, perfectly embodies this dynamic. Its 2025 theme, Bridging the Gap, Mobilizing Private Capital to Unlock Africa's Full Potential, captures a collective challenge to mobilize resources and foster a generation of ambitious and sustainable projects. The sessions of this edition will cover key sectors, and we hope that these 3 coming days will give rise to concrete partnerships, transformative deals, and initiatives capable of sustainability, improving the living conditions of African population. And thank you for your attention. Merci, merci infiniment, Madame la Ministre, et encore merci à l'ensemble des autorités marocaines qui permettent de nous faire vivre ici ce rendez-vous.
La cérémonie d'ouverture est ici à son terme et nous allons reprendre un élan pour des échanges encore plus en profondeur avec deux séquences importantes, le dialogue ministériel et le panel de haut niveau. Je voulais ici, avant de partir, vous dire que nous agissons comme une équipe. Et le Maroc, dans quelques jours, va aussi accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et je voulais le mentionner pour un passionné. Alors, revenez, prenez vos tickets, venez y vivre cet événement ici. Voilà. On va vous faire vivre encore des images pour plonger à l'intérieur de ce Africa Investment Forum. Et on retrouve ici notre panel ministériel dans quelques instants. Merci de votre attention. The African continent faces a moment shaped by progress, partnership, and possibility. This progress is not coincidental. It is the result of collaboration and a collective commitment to accelerate Africa's development agenda. The Africa Investment Forum embodies that commitment. It is not just an event. It is a dynamic platform where partners unite to translate ideas into investment and investment into impact. We are moving beyond investor matchmaking to drive greater selectivity and stronger upstream projects. From raising up women that are investment champions to the showcase Africa's Rabat, creative sectors, film, music, fashion, we are positioning Africa as premier investment. African Investment Forum is a framework for partnership and collaboration. So I think that going forward, what we need to do is to deepen that partnership. We have to move beyond words, to move to real execution of projects that make sense for our people. The Africa Investment Forum has entered a new era. AIF 2.0 represents our renewed commitment to transforming Africa's investment landscape through stronger governance, clearer roles among partners, and a sharper focus on project quality and execution. The 2025 edition promises to be even bigger and more impactful. Don't miss it. Present your next project. Invest in the latest initiatives. Transform Africa to make it thrive. Nous sommes aussi à une époque où la digitalisation prend toute sa place et nous avons le privilège ici de vivre cet événement. Nous vous invitons à utiliser le hashtag pour vous permettre de pouvoir relayer l'information. C'est le hashtag AIF 2025. Une plateforme aussi, une application est disponible pour pouvoir vivre et parcourir l'ensemble du programme. Cette discussion va s'opérer en plusieurs langues. Nous vous invitons à vous procurer, vous munir les casques d'écoute. À titre informatif, le canal numéro 1 est pour l'anglais, le canal 2 pour le français, le 3 pour le portugais et le 4 pour l'arabe. Voilà, des échanges vont se opérer dans quelques instants. Merci encore une fois de votre présence ici. Après les deux discussions que nous aurons, le dialogue ministériel suivi du panel haut niveau, nous marquerons une courte pause pour vous redonner un petit peu plus d'énergie encore pour suivre ces échanges et nous reviendrons par la suite pour vivre nos différentes discussions. Voilà. Nous allons maintenant permettre à Marie-Angèle de venir ici un petit peu mettre la table maintenant que les sièges sont installés afin de pouvoir nous présenter le panel ministériel dans quelques instants. Merci encore une fois de votre présence et de votre attention. Mesdames et messieurs, à présent que la scène est prête, nous ouvrons un dialogue essentiel, celui qui touche au cœur de la transformation de nos économies. Car pour déclencher un véritable mouvement d'investissement privé, il faut plus qu'un cadre, vous le savez très bien. Il faut une vision, mais la vision, ce n'est pas suffisant. Il faut du courage réformateur, comme le soulignait il y a quelques instants le docteur Sidi Oulta. Il faut aussi la volonté de bâtir des environnements où la confiance devient possible
et où les opportunités deviennent réalisables. Aujourd'hui, vous savez, plusieurs ministres engagés dans la planification, les finances et le développement du continent africain ont accepté de partager avec nous leur vision, ainsi que les leviers qu'ils actionnent pour rendre leurs économies plus attractives, plus dynamiques et plus ouvertes au secteur privé. Pour conduire cette conversation inspirante, nous avons l'honneur d'accueillir une voix reconnue du monde financier africain, Madame Assatou Diop Nsele, vice-présidente de la Banque africaine de développement, chargée des finances et Chief Financial Officer, modératrice de ce panel, mesdames et messieurs, qu'on accueille chaleureusement. Merci. Good morning, honorable ministers, partners, distinguished guests, colleagues, Mr. President, all protocols observed. A very warm welcome to this ministerial dialogue on accelerating private investment through a conducive enabling environment. Ladies and gentlemen, private investment is not just important, it is indispensable to unlocking Africa's growth, creating jobs, and delivering tangible improvements in people's lives. But its full potential can only be realized in business environments that are stable, that are predictable, and that are fair. Today, we'll explore how governments, development finance institutions, and private sector actors can work together deliberately and at scale to create those conditions through policies, sound policies, strengthening governance and the rule of law, and forging innovative partnerships that de-risk investments and crowd in private capital. Undoubtedly, governments are ultimately the architects of the investment climate. Their leadership defines the foundation upon which private capital flows, market expands, and innovation thrives. We are privileged to be joined by an exceptionally distinguished panel of ministers who have generously agreed to share their insight and experience from the front line of reforms. It is now my distinct privilege to welcome and invite on stage warm round of applause for Minister Niale Kaba, Minister of Planning and Development of Côte d'Ivoire. Please join me in welcoming Minister Ismaël Nabé, Minister of Planning and International Cooperation of Guinea. Madame la Ministre. Warm round of applause, ladies and gentlemen, for Minister Ahmed Shide, Minister of Finance of Ethiopia. Warm greetings to the Minister of Finance of Zambia, the Honorable Situmbeko Musokwatwane. And warm welcome to Minister Cheikh Ould Sidiya, Minister of Economic Affairs and Development of Mauritania. And a warm round of applause for our gracious host, Honorable Nadia Feta Alaoui, Minister of Economy and Finance of Morocco. Thank you very much. We know that you all have a very busy schedule today, which is the reason why we scheduled this as a 50-minute discussion to benefit from your insights. So allow me to start with you, Minister Niale Kaba. Quelles sont les réformes réglementaires ou actions politiques
que vous avez mises en œuvre ou prévoyez de mettre en œuvre afin d'attirer et accélérer l'investissement privé? Et peut-être aussi comment ces réformes répondent-elles aux préoccupations des bailleurs et des financiers concernant la prévisibilité et la rapidité d'exécution, Madame la Ministre? Allô. Merci, Madame la Vice-présidente, de nous convier donc à ce partage intéressant. Je voudrais commencer par saluer le thème de cette année, de l'édition de cette année. J'allais dire qui est dans l'air du temps, puisque c'est un thème qui nous invite tous ou qui marque notre volonté commune de mobiliser davantage d'investissements privés pour le développement de l'Afrique, au moment même où nous notons une baisse notable donc des financements concessionnels. Donc ça devient une responsabilité collective, si nous voulons accompagner le développement du continent, de faire en sorte que nous puissions mobiliser les financements privés adaptés aux besoins du continent. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous avons eu déjà une tradition ou une dynamique de mobilisation de financements privés. Depuis 2012, nous avons su mettre en place un certain nombre de réformes que je vais rapidement rappeler. Déjà, nous avons adopté dès 2018 un code des investissements plus attractif pour pouvoir donc inciter et offrir un certain nombre d'avantages de façon générale aux entreprises que nous avons complétés par des codes sectoriels spécifiques sur les mines, sur le tourisme, sur les télécommunications, la forêt, etc., qui sont venus en fonction de l'intérêt du gouvernement compléter le code général des investissements. Et effectivement, nous avons également mis en place un certain nombre de guichets pour faciliter les procédures. Un guichet pour la création des investissements, pas seulement, mais des guichets pour accompagner, par exemple, les exportations, un guichet unique pour la construction et l'habitat. Et nous avons donc réformé également le centre de promotion des investissements. Toutes ces réformes ont donné des résultats puisque le taux d'investissement du secteur privé est passé en 2012 d'à peu près 10% du produit intérieur brut en 2020 à 20%. C'est la stabilité des mesures qui sont proposées, son gage de prévisibilité pour nos investisseurs, mais tout cela est complété, bien entendu, par la stabilité politique, par la stabilité du cadre macroéconomique. La Côte d'Ivoire a su faire en sorte que le cadre macroéconomique soit durablement maîtrisé, avec une inflation contrôlée, un déficit budgétaire dans les normes, un taux d'endettement dans les normes. Tout cela rassure les investisseurs et nos taux d'investissement sont élevés. Bien entendu, ça ne suffit pas. Nos ambitions sont grandes. Aujourd'hui, nous voulons, en 2030, dans le nouveau plan national de développement, nous voulons un taux d'investissement du privé qui passe donc d'à peu près 15,3% du PIB à 20% du PIB. C'est beaucoup d'ambition, donc nous sommes engagés à accroître notre offre en matière d'environnement des affaires, notamment sur les segments qui n'ont pas marché dans les réformes que nous avons mises en place, notamment faire en sorte que les différents guichets puissent se parler, leur interopérabilité pour réduire les frictions administratives. Merci beaucoup, madame. Des résultats remarquables et une très belle ambition. Monsieur le ministre Nabé, la transparence et la sécurité juridique sont des catalyseurs essentiels. Pouvez-vous partager des exemples de projets tels que des PPP où des actions audacieuses de votre gouvernement ont été déterminantes pour le succès du projet? Merci beaucoup, madame. Good morning, everybody. It's good to be back in Rabat, city of garden of knowledge, but also of civilization. And then what madam said, Guinea is a country in West Africa. One of the biggest PPP projects that we've embarked in the last 3 years is a mining project. Guinea is well known and blessed by mining, but also water is known as the water tank of West Africa.
One of the integrated project, mining project, about $20 billion, is a PPP project. And this project have embarked people all over the world, partners from Asia, from Africa, from America, from Europe, from the Middle East, to develop an integrated railway, 650-kilometer railway, deep port and the railway, they are both multi-utilisateur, multi-nodal, which means we're going to use for mining, but we'll use for goods and services. What happened, this project became a reality because more than 40 years it didn't come. It became in reality because of good leadership, because of the follow-up. We have created at the President's office a special delivery unit to make sure every Tuesday we see the follow-up and become a reality. On the 11th of November, a couple of days ago, we had the opportunity to inaugurate the railway, but also the port. Become a landmark not only for Guinea, but for the whole Africa. Because this railway is connecting from the south to the north, but also is connecting Guinea to neighboring countries like Cote d'Ivoire, like Sierra Leone, like Liberia, will be regional integrations. For us, public-private partnerships has been ongoing in the country, but this is the way forward. By looking at today's topic, unlocking the private, but taking the success story of this Simandou project, we're just embarking right now for the economic development blueprint. That economic development blueprint, the financing required is about $200 billion. But $200 billion, more than 60% is coming from the private sector. This shows how this conference is extremely important on our point of views. But also looking at the macroeconomics agenda, we just finished the rebasing our GDP, whereby our GDP has increased 51.2%. The inflation has gone down from 7% to 3%. Our debt to GDP is about 30%, but also the growth is only 7%. We anticipated next year to be pretty much on the 11%. Guinea is ready. As you know, Africa is the country where it has the lowest, rate of failure of business. That's extremely important for our friends all over the world. That that if we plant a seed in Africa, it will grow dramatically. So for us, the call is that Africa is ready, Guinea is ready, we are ready for taking the risk into opportunity and the opportunity to make it a shared prosperity. For us, we need to have a shared prosperity, and that shared prosperity will benefit everybody. PPP is the way forward, and we are calling you for Simandou 2040 vision of the 5 pillars. We are using the mine to develop agriculture, to use mine to develop education, to use infrastructure, to develop finance, at the last to healthcare and well-being. This is the 5 pillars of the Guinea Vision 2040. At last one, I wanted to highlight on that. The vision is good, but you need to have a good leadership. And the good leadership, you need to have enablers. Enablers for Guinea Vision is our project. Enabler is a rating. Guinea, we're very fortunate that we just finished the rating, B+ with outlook stable. But the last one, created sovereign wealth fund. So I've called our friends all over the world from the Middle East that are doing project. Last week, we inaugurated one of the big project, a bridge funded by Kuwait Fund. That's I give shout out to them that finding project in Guinea, but also Arab Coordinator Group that are doing a great job. So let me thank the African Development Bank for this meeting, and we're looking forward to welcome you guys in Guinea, but also in Africa. Thank you. Thank you very much. Truly remarkable numbers and projects. So let me now turn to the Honorable Minister Shide. Regional integration is a strategic priority for investors seeking scale. How is your government aligning national policies with regional frameworks to facilitate cross-border investments and trade? Thank you, Madam Chair, Excellencies, distinguished colleagues. Regional integration is at the heart of Ethiopia's economic strategy because scale, connectivity, and market access are central to attracting private investment. In fact, regional integration is not just an economic aspiration for Ethiopia, it's a political priority and a cornerstone of our foreign policy. In the Horn of Africa, Ethiopia is a country with the largest population, territory, and the largest GDP, neighboring most of the countries in the Horn of Africa, and our strategic
infrastructure investment are significantly linked with the regional integration at its core principle. We are therefore aligning our national policies with regional frameworks in 4 key areas. First, on deepening alignment with continental and regional trade frameworks. Ethiopia is fully committed to African Continental Free Trade Area and has been advancing tariff reduction schedules, custom harmonization, and trade facilitation measures in preparation for commercially meaningful implementation. Our reforms are geared toward ensuring that investors operating in Ethiopia can seamlessly access the wider African market of 1.4 billion consumers. At the regional level, we work closely with IGAD, COMESA on protocols that simplify cross-border movement of goods and services. Regarding integrating African infrastructure with regional corridors, Ethiopia is shaping its major flagship infrastructure programs, whether in energy, transport, logistics, and aviation, as regional assets that anchor regional integration. We are actively expanding transmission interconnections with neighboring countries, strengthening transport links to regional ports, and aligning aviation and logistics reforms to support multi-country value chains. The new Bishoftu International Airport and its logistics ecosystem are part of this broader regional integration vision. We are creating the largest airport in Africa, which is going to be a continental asset. In addition, the Horn of Africa initiative has been designed precisely with a clear regional mandate to connect economies, unlock value chains, and position the Horn of Africa as a dynamic engine of growth. Our energy investment is serving the regional countries. Our airline and our airport, Bole International Hub, is serving the entire continent as well. And our digital infrastructure is also connecting to our regions, as well as the express road systems that connecting via Djibouti to Kenya and to Sudan and as well. So Ethiopia is investing a lot on infrastructure that connects its neighbors and serving the regional value chains. Regarding regulatory and investment policy harmonization, through the homegrown economic reform agenda, Ethiopia is modernizing its investment policy, custom process, and digital trade frameworks to ensure consistency with the regional best practices. This allows cross-border investors to operate under clearer, predictable, and more interoperable rules. We are also working with regional and global development partners to strengthen trade facilitation, dispute resolution mechanisms, and standard harmonization to lower transaction costs for businesses operating across borders. Regarding positioning Ethiopia as a regional production and service hub, with a large domestic market by itself and a strategic location and improving logistics, Ethiopia aims to serve as a hub for manufacturing, for aviation, for agro-processing, and digital services for the wider region. By aligning national industrial policies with regional value chain strategies, we offer investors both domestic scale and regional reach. Ultimately, our message to investors is clear. Ethiopia is committed to a more connected, more predictable, and a more prosperous region. We see your investment not only transforming our domestic economy, but also driving Africa's broader integration agenda. I would like to thank African Development Bank and its leadership for advancing regional integration agenda through various initiatives and infrastructure development and aligning systems across boundaries. And these types of forum is also very important to leverage greater investment on cross-border regional assets like Bishoftu International Airport and other infrastructure that serve more than one country. I thank you. Thank you very much. Monsieur le ministre Abdallah Suleiman Chersidia, désolé, je n'ai pas correctement prononcé votre nom tout à l'heure. Comment la Mauritanie intègre-t-elle la sécurité juridique et utilise-t-elle les PPP pour moderniser ses systèmes fiscaux et attirer des capitaux privés?
Alors, le micro est ouvert. Donc, merci infiniment. D'abord, je voudrais commencer par dire que nous partageons tout à fait la vision qui a été présentée par le docteur Sidi Oulita, et je considère que c'est une vision extrêmement claire pour l'Afrique, mais extrêmement ambitieuse aussi. Et je suis sûr que sous son leadership, la Banque africaine de développement saura trouver les mécanismes ainsi que les montages qui permettront à l'Afrique de pouvoir résoudre les problèmes qui s'opposent à elle, qui sont nombreux. Et je souligne que le docteur Sidi Oulita, tout à l'heure, président de la Banque africaine de développement, a parlé d'une problématique qui me semble extrêmement importante et qui en fait conditionne aussi notre politique de PPP, c'est que nous sommes un continent dont la population va atteindre en 2050 en termes de force de travail, à la fois la force de travail actuelle de la Chine et de l'Inde réunies. Et ça pose d'énormes défis pour l'Afrique, mais aussi c'est un atout considérable, parce que nous avons observé que par le passé, les pays et les grandes masses humaines avaient des défis qui les obligeaient à trouver des solutions. Et nous l'avons vu avec les cas des certains pays que nous venons de citer et avec d'autres. Et donc, dans ce cadre, nous pensons que les investissements publics majeurs que la Mauritanie se doit de réaliser ne peuvent pas uniquement se faire sur des financements publics. D'abord parce qu'il y a la limite de l'obtention des financements, il y a la limite de la mobilisation du financement intérieur, et même si le financement intérieur était mobilisé pour les investissements publics, s'oppose absolument la contrainte de l'obtention des devises étrangères. Et même si on mobilisait aussi des financements importants au plan intérieur, pour les investissements publics, se pose aussi le problème de l'exclusion du reste de l'économie, en particulier du secteur privé, qui se trouve ainsi privé de ressources qui ne sont plus disponibles parce qu'elles ont été mobilisées pour le financement d'investissements publics. Dans ce cadre, nous avons pensé, avec beaucoup d'autres pays d'ailleurs, que la solution optimale serait d'attirer le secteur privé pour le financement d'investissements publics majeurs dans les secteurs qui sont importants, en particulier les secteurs qui commandent aussi le développement du secteur privé, comme l'énergie et d'autres, les routes, les ports, etc. Parce que sans des externalités positives réelles, le secteur privé ne peut se développer. Alors, nous avons fait adopter en 2024 une loi sur les PPP, laquelle loi est l'une des plus protectrices du monde en termes de stabilité juridique. Et non seulement cette stabilité juridique est assurée, mais aussi l'investisseur a énormément de garanties, où le partenaire dans ce modèle de financement des investissements publics a énormément de protections juridiques qui lui permettent de s'assurer du fait qu'il ne peut être nationalisé et que aussi les outputs qu'il pourrait vendre également à l'État, on en assure le paiement, et on en assure le paiement aussi pour toute la quantité sur laquelle nous nous sommes engagés au départ. Même si nous n'en avons pas besoin, nous allons quand même la payer. Et donc, nous avons déjà réussi à attirer des investisseurs importants dans des secteurs comme l'énergie, comme le transport maritime, plutôt comme les ports, etc. Et nous pensons que nous allons en attirer davantage. Et nous pensons aussi que c'est une voie majeure pour résoudre les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure et qui ont été évoqués par notre frère, le docteur Sidi Oulita, sur le fait qu'il faut que nous mettions en place les mécanismes qui nous permettent de tirer profit de ce qu'on appelle les dividendes démographiques et qui, dans notre cas, si nous ne mettons pas en place toutes les conditions qui permettent à ce que ce dividende démographique soit positivé en quelque sorte, il risque d'être une contrainte majeure en Afrique qui conduit à tous les drames que nous avons pu voir par ailleurs. Nous avons aussi en Mauritanie un nouveau code des investissements qui est comparable aux meilleures pratiques internationales en la matière. Et notre objectif est de faire en sorte que l'arsenal juridique, mais aussi l'accompagnement de la Banque africaine de développement, qui, dans ce cadre, peut être un partenaire extrêmement utile en fournissant aux pays concernés à la fois l'expertise dont ils ont besoin
pour le partenariat public-privé, l'expertise à la fois juridique mais aussi financière et économique, et l'accompagnement aussi au travers du guichet de la Banque africaine de développement pour le financement du secteur privé. Tout cela réuni peut faire en sorte que cette option des PPP, avec la stabilité juridique bien sûr qui en est la condition sine qua non de réussite, peut être une voie pour sortir l'Afrique de cette contrainte qu'est la qualité des investissements publics et la fourniture en quantité avec des prix acceptables des externalités dont l'économie a besoin. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre Nadia Feta El Aoui, la stabilité du marché d'échange est une préoccupation majeure des investisseurs. Alors, comment le Maroc gère-t-il la volatilité et les défis de liquidité pour assurer la prévisibilité des bailleurs et des financiers? Et quelles sont les réformes ou les instruments qui sont déployés par le Maroc pour renforcer la gestion du change et donner une plus grande confiance encore aux investisseurs? Bien. Merci beaucoup pour cette question, d'autant plus qu'à quelques minutes de l'ouverture des boardrooms, je sais que les investisseurs qui sont ici seront très tentés de négocier des TRI en hard currency, comme on dit. Donc, on va leur apporter des réponses et je vais leur demander aussi de communiquer sur leur TRI en monnaie locale de temps en temps, parce que le continent africain n'est pas forcément responsable de la volatilité de ces devises. Alors pour bien sûr on va dire la stabilité des marchés de change est vraiment un pilier pour la confiance et la stabilité d'une économie en général, des investisseurs locaux et étrangers. Et notre pays a choisi une stratégie volontaire, disciplinée mais prudente vers une ouverture, on va dire, et une modernisation du marché d'échange. La Banque centrale, dès 2015, a, on va dire, réajusté le panier des devises pour être, on va dire, conforme à nos échanges. En 2018 puis 2020, élargit la bande de fluctuation du dirham. Et la Banque centrale a eu à intervenir, mais de façon très exceptionnelle pour des moments de tension. Et preuve en est que, on va dire, les volumes d'échanges dans le marché ont augmenté de façon significative. Qu'est-ce qui permet, on va dire, que ce marché d'échange se développe? C'est vraiment l'intervention des opérateurs économiques eux-mêmes. On a des industries exportatrices, on a le tourisme, on a les remittances et donc les transferts. Tout ça nous permet aujourd'hui d'avoir donc une économie qui se développe, qui est ouverte sur le monde et qui nous assure à peu près l'équivalent de 5,5 mois de nos importations, ce qui est un niveau qui est important. La réforme n'est pas finie, donc on la continue, on la soutient à travers, on va dire, la mise en place de produits dérivés pour le marché interbancaire, d'autres types de réformes, des produits, on va dire, de couverture et de hedging également, tout ça pour continuer cette trajectoire. L'autre point qui est essentiel pour notre politique, on va dire, de change, c'est les fondamentaux macroéconomiques. Donc nous avons une coordination entre les politiques publiques, la macroéconomie et les politiques de la Banque centrale. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, donc parfois nous avons des discussions vives, mais je pense que tous mes collègues ici ont les mêmes. Mais le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, nous avons des politiques qui convergent. La Banque centrale aujourd'hui est également en train de travailler sur un ciblage de l'inflation, donc ça arriverait d'ici 2025. Donc une politique d'échange qui a prouvé, on va dire, sa solidité par rapport, on va dire, à l'économie, une économie qui s'ouvre et qui se développe, qui apporte toutes les sécurités pour les investisseurs et qui continue cette trajectoire en tenant compte, on va dire, des milestones qu'il faut continuer à regarder, à étudier localement, mais également, comme vous rappeliez au début, un monde lui-même qui est turbulent.
Donc on ne va pas aller plus vite que la musique. Il faut aussi qu'on protège nos opérateurs, les plus fragiles d'entre eux, mais on s'y prépare et on y réussit selon l'agenda que nous sommes fixés. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Honorable Minister Musoko Twane, can you please provide us with your perspective on and your insights on how Zambia is aligning national policies with regional frameworks to facilitate cross-border investments and trade? Thank you very much, and good morning, everyone. Quickly to appreciate the Minister and your government for hosting us. Our thoughts and greetings to His Majesty the King. Now, this is the first time that I'm attending this meeting, and I say to myself, how I wish we had started this sort of thing 30, 40 years ago, instead of focusing on development based on donations to us, rather than us mobilizing money. So African Development Bank and your sister institutions, well done. This is the road to prosperity. As I was thinking what to share with you around that question, I said, where do I start from? And I start from the fact that 2020, Zambia was the first country to default. We had borrowed too much money, and quite frankly, that was done in the belief that this would bring development. It has not brought development as expected. It has brought problems. But I think our administration was very clear. We need to resolve this debt problem. And from being a defaulter, we are way towards resolving our debt problem. A few days ago, Standard & Poor's elevated us from default status back away to something better than that. We are no longer at default status. We are still a few challenges here and there. But sometimes it's good to get yourself in trouble. Like when a child puts a finger on fire. In fact, my language will say, if a child doesn't know that fire is dangerous, take the finger near the fire, then the child will push away. From then on, they will know that fire is dangerous. So, as we came in, infrastructure was lacking, investor living, economic chaos, and we didn't have money. So what did we say? We are going to use the private sector to do the kind of development that we want. So as we speak right now, the PPP projects that we've signed up are close to $2 billion, doing things like highways. As we speak, there are highways that are being constructed using public-private partnership, and they're doing very well. That was a lesson from burning our fingers with debt. But it has brought good result. This issue of, but the other thing that we realize is that resolving the debt, yes, is very important, yes, it's very necessary, but it will just take us to where we were before the debt is structuring. But the young people connected to the world on the internet know that there's good life to be lived. So they expect more than debt resolution. They're expecting jobs, they're expecting businesses, they're expecting good lives. So we have to do things beyond debt restructuring.
What are those things that we are doing? First of all, we took note of the fact that we have mineral resources, mainly copper, manganese, nickel, all these so-called critical minerals, which were being mismanaged. So he said, we are going to focus on this, attract private money in these areas, and we speak, in the last 3 years, we've attracted more than $7 billion of new investments into the mining sector. And this is good. It's raising the export capacity of our country toward the 3 million tons of copper that we speak about. It is happening as we speak. But this brings other challenges. To have a successful mining sector, you need logistics, you need energy. So on the logistics, this man here, seated in front of me, Mr. Zubairo, I'm sure is going to talk about the Lobito Corridor. The Lobito Corridor linking the Congolese, Zambian copper mining sector to the port of Angola. He has done the feasibility study, is doing the EPC attraction of investors. So I'm sure he's going to talk for himself, but we are making progress in terms of attracting money on that corridor. And we've told him, this is not going to be government. This is going to be private sector. So private sector, come and invest in a railway line that will be carrying huge amounts of copper. Along that railway line, we want also agriculture to develop. So we're working out a plan of how we can attract investment along the corridor. That we are doing with this man. But beyond that, this is the railway line that for the first time is going to connect the west coast of Africa in Angola to the east coast of Africa to the port of Dar es Salaam. Because half of that line from Dar es Salaam into Zambia, the start of the works was signed off last week when the Chinese Prime Minister came to Zambia. And this is private money. It's not government money. This is private money. So for the first time, East Coast to West Africa of Africa connected. We also need power. As we speak right now, the power situation in Zambia, because of drought and the rising economic growth, citizens can only access power 3 hours in 24 hours. So this is serious, but we are busy investing, using private money. As we speak, there are also billions of money coming into the sector. Come and invest. Ready market to be sold in Zambia, to be sold in Tanzania because we are, and East Africa because we are doing the interconnector power station, to be sold in Southern Africa because we are already connected. And now, and this is my final point, where is that other man? Him is busy encouraging us to do an interconnector between Angola, Congo, and Zambia to those copper mines. And we've told him, not a cent from the government, go and look for money from the private sector. Our job is to make the environment to be good. So when you come and invest, the reforms that we've done include the fact that when you present your application, you have approval almost automatically. Not more than 45 days, the approvals, everything that government has to say must be approved. Flexibility in the tariffs, you've got it. I think I've spoken too much. So, to answer your question in one sentence, for us, we've had to learn the bitter lesson by getting debt out of control. Out of that, private sector money
And with that, reforms to make sure that the private sector love us. You love us also, private sector. Come and invest in Zambia. Thank you. Thank you very much, mesdames et messieurs. Vous l'avez entendu, des réformes avec des impacts tangibles, des codes d'investissement revus, un focus sur les PPP garantissant la sécurité juridique, protégeant les investisseurs, des stratégies volontaires, des actions qui ont fait leur preuve, une ambition, une vision claire et des stratégies très volontaires, comme on dit. Donc, ma dernière question, mesdames et honorables ministres, est la suivante, c'est sur l'Africa Investment Forum. So the Africa Investment Forum positions itself as a catalyst and accelerator for investment. From your perspective, how can the AIF best support governments in fast-tracking reforms, structuring bankable projects, and connecting with global investors? What do you expect from the AIF to complement your national efforts? Madame la ministre Kaba, je peux commencer par vous. Merci, Madame la vice-présidente. J'ai commencé tout à l'heure par saluer le thème, mais c'est l'initiative que je voudrais saluer. L'AIF commence à acquérir ses lettres de noblesse. Vous avez partagé les volumes de financement qui ont d'abord les intentions et ensuite donc les concrétisations réelles. Ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique est un continent d'opportunités. Les plateformes comme l'AIF sont des moyens puissants pour mettre en exergue les opportunités d'investissement en Afrique. C'est une plateforme de rencontre qui a commencé à être connue et qui a commencé à avoir ses lettres de noblesse. Pour les pays comme nous qui avons besoin de financement, je pense que c'est une opportunité réelle pour réaliser, pour combler nos gaps en infrastructure, pour réaliser nos ambitions en termes d'industrialisation, également pour accompagner un pays comme la Côte d'Ivoire dans son ambition donc d'atteindre l'accès universel à l'énergie. Cela dit, je pense que nous pouvons, dans sa forme actuelle, accompagner le dispositif avec un certain nombre d'instruments. Je l'ai dit, nous sommes un continent d'opportunités. Le problème de l'Afrique, c'est que les opportunités, les projets ne sont pas matures. Et l'accompagnement à la maturité ne fait pas partie de votre dispositif. Il faut qu'en amont, les partenaires ou, je sais pas, les fondateurs, les animateurs du dispositif puissent voir comment nourrir la plateforme avec des projets d'envergure, des projets structurants, des projets impactants pour le continent et accompagner le fait que nous puissions donc les amener à aller au closing. Ensuite, le suivi. Quand je prends le cas de mon pays, il y a un gap important entre le volume d'investissement qui rentre et le volume d'investissement qui arrive au bout. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire dans l'amélioration du suivi du processus. Parce que lorsque nous rentrons sur la plateforme, il y a un certain nombre d'étapes jusqu'au closing. Il faut renforcer ce dispositif de suivi. Et pour terminer, je note que en Afrique, il y a peut-être besoin, notamment en Afrique subsaharienne, d'accroître les investisseurs privés locaux qui peuvent venir autour de table. Dans l'exercice qui est le vôtre, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que lorsque les projets rentrent pour financement, dans le tour de table, on puisse structurer et amener quelques investisseurs locaux qui vont accompagner. Nous avons des fonds d'investissement. On peut même penser à des fonds de diaspora, pourquoi, qui peuvent être appelés pour accompagner des financements dans un certain nombre de secteurs.
Merci, madame. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Michidé, vous voulez prendre la parole? Thank you. I believe there is significant power of African Investment Forum to be a platform where our reform momentum and the flagship project and potential financiers and investors can come together in terms of making it a reality. Ethiopia comes to this conversation with a clear message. Structural reforms and financial innovation are now at the center of our investment strategy. Over the past few years, we have undertaken one of the most ambitious reform programs on the continent, reforming our forex and monetary systems, modernizing our customs, opening priority markets, and establishing the Ethiopian Securities Exchange to deepen capital markets. These reforms are designed with one purpose: to make private investment the engine of Ethiopia's next phase of growth. We are committed to a future where public capital is used strategically, not to crowd out the private sector, but to de-risk, catalyze, and multiply private capital. That's why liberalization, transparency, and institutional strengthening have been so central to our homegrown economic reform program agenda. We have also a big flagship project driving our transformation. Allow me to highlight one example that captures the scale and ambition of Ethiopia's investment vision. The Bishoftu International Airport and the aviation program is more than an infrastructure project. It is a continental logistics hub, a job generator, a tourism anchor, and a gateway for global trade and aviation. When completed, it will position Ethiopia alongside the world's major aviation hub. And it's only one among several transformation initiatives. We have massive energy project, logistics, industrial parks, mining, digital infrastructure, and climate-resilient agriculture. These projects are not just large, they are bankable, supported by strong government institutions, and backed by clear policy direction. They represent a pipeline of investment where commercial returns and development impact aligns. We need innovative financing to deliver this flagship project at scale. Ethiopia is deliberately expanding its use of innovative financing tools. We recognize that traditional public financing alone cannot meet the size, speed, or sophistication required for today's investment environment. This is why we are accelerating instruments such as securitization to turn future revenue streams into investable projects, which we are applying to Bishoftu International Airport, blended finance to bring together concessional capital and commercial investors in a balanced structure, and credit enhancement and guarantees to lower risk for private partners and attract institutional investors. Risk transfer mechanisms to deepen our banking sector's ability to fund long-term projects. These are not abstract concepts, they are practical tools that are already shaping Ethiopia's emerging capital market, enabling PPPs and unlocking investment in energy, logistics, digital services, and high potential sectors. In this journey, the African Investment Forum is an indispensable partner. African Investment Forum helps countries like Ethiopia to take complex transactions from ideas to bankable investments by bringing together deal sponsors, DFIs, and private capital under one platform. Today in the afternoon, we have a big session on Bishoftu International Airport. We would like to invite all our financiers, developers, and potential contractors to join us. I will be joined by President Sidi on the session as well. Through AIF, Ethiopia is able to accelerate preparation of flagship projects, structure transactions with the right de-risking instrument, leverage blended finance, and connect directly to global and regional investors. The forum gives us a tool to shorten deal cycles, strengthen project governance, and unlock new source of capital, especially from institutional investors whose long-term horizon match Ethiopia's infrastructure and industrial ambitions. As we often say, through AIF, Ethiopia can leverage partnerships and financial innovation to deliver transformative projects. Today's session is therefore not a theoretical dialogue. It is a practical discussion on how to match Ethiopia's reform momentum with the capital,
technology, and innovation that global investors bring. It's about building the confidence and the structures that allow private investment to scale up from billions to tens of billions. So Ethiopia's growth story becomes an investment story. We invite partners to join us in shaping Ethiopia's next chapter, a chapter defined by bold reforms, catalytic projects, and innovative financing solutions that turn ambition into bankable reality. I thank you. Thank you very much. Monsieur le ministre Nabé, alors, what do you expect from the AIF to complement your national efforts? Thank you very much. I think this IIF is a great platform of preparation of project, but also de-risking investment. We believe that this great platform to share success stories. By looking at the audience, I notice many friends from banks, from ECAs, from Exim banks. They have done projects in a couple of African countries. I think this platform will help to duplicate that success story that they have done one country, another one. For us, is a landmark, is a compass. IF can be a compass of private sector in Africa. By looking at this compass as well, just giving one example, Guinea is doing one of their landmark projects called the Administrative City, funded by UK Export Finance. Before they start in Guinea, they have done the similar project in Benin. So when we met for the first time, one of the fora, I think that gave a platform for African countries to emulate on that. And then this platform can use as a catalyst of innovation, catalyst of share successes, but share stories. Because what happened for us is, triangular partnerships. You not only do one project in Guinea, as the African Development Bank can be very much a catalyst to utilize what works in one country and develop the same to another country. What works in Côte d'Ivoire, obviously we have the same similarity in Guinea, we can capitalize on that. So for us, what we expect, project preparation, de-risking, as our brother CD mentioned, for his 4 pillars. With these 4 pillars, extremely important, because Guinea, for example, we have a population was estimated by 13 million, now it's 17 million. And 75% of 17 million are less than 34 years old. Young people, opportunity, but also can be a challenge. By looking at this platform, we are very pleased to be part of that. But also we are using this platform to call our friends, those that are doing project in Guinea, but those who can add project in Guinea. But they can do blend financing and co-financing. We believe by looking at the Exim Bank, added to African Development Bank, added to the fund in the Middle East, we can do some co-creation, co-financing on the specific project. And that co-financing, co-creation can add value all over Africa. So I upload the work that African Development Bank is doing, upload the work that AIF is doing, should continue that. But in summary, we can use this one as a compass for the highway of Africa future, for Africa private innovation, but also the co-creation of our partners all over the world. Thank you. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre Abdallah Suleiman Chersidia, quelles sont vos attentes par rapport à l'AIF et comment pouvons-nous encore mieux servir la Mauritanie et le continent? Merci, merci infiniment. Je crois que votre plateforme, la plateforme donc sur le forum Africa Investment Forum est un forum extrêmement important pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Afrique a beaucoup souffert dans les années 80, dans les années 90 de l'image que le monde donnait d'elle et que certains investisseurs donnaient d'elle. L'Afrique est bien sûr est en train de changer, elle est en train de devenir une destination privilégiée, pas encore tout à fait pour les investissements, mais nous voyons et nous constatons un frémissement qui devient de plus en plus fort et de plus en plus certain. Donc cette plateforme permettra d'abord de connaître, de faire connaître et permet de faire connaître les nouvelles opportunités de l'Afrique ainsi que l'Afrique nouvelle.
parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec celle que nous avions connue dans les années 80 et dans les années 90. Une Afrique pleine d'opportunités, avec pleine de talents, avec une jeunesse ardente, avec des possibilités d'investissement qui sont de plus en plus importantes. Et je suis convaincu que l'Afrique est l'avenir du monde, comme l'en avait été le passé. Et donc, nous pensons que cette plateforme peut d'abord aider à faire connaître la nouvelle Afrique et à asseoir et à faire en sorte qu'à enraciner cette vision positive de l'Afrique comme destination de l'investissement, ce qui est en train de se faire, mais votre plateforme y a joué un rôle important et peut encore y jouer un rôle important. La deuxième chose, c'est que votre plateforme et ce forum important, pour lequel je vous félicite et pour lequel je félicite également la Banque africaine de développement ainsi que nos autres partenaires, permet de faire en sorte que les investisseurs ainsi que les décideurs ainsi que toutes les autres parties prenantes dans le cycle de l'investissement privé puissent se retrouver ensemble et puissent échanger et puissent ainsi découvrir les opportunités qui se présentent dans chacun des pays qui participent à cette plateforme. D'un autre côté, c'est aussi une possibilité pour certains pays d'Afrique dont certains n'ont pas encore suffisamment de compétences ou pour être ouverts sur ce qui se fait de mieux dans le monde, d'avoir accès aux meilleures pratiques internationales en matière d'attractivité ou d'attraction de l'investissement privé. Et de plus, c'est aussi là une possibilité, c'est aussi l'occasion dans le cadre de l'organisation des rencontres organisées par ce forum, de donner plus de visibilité à l'Afrique et à l'investissement privé en Afrique. Ce sont là des questions importantes pour lesquelles nous pensons que vous jouez un rôle important et dont nous attendons beaucoup, à la fois pour la Mauritanie, mais aussi pour d'autres pays qui sont dans la même situation que nous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre Nadia Feta Alaoui, quelles sont vos attentes et vos recommandations? Bien, pour mesurer l'attente, j'espère que cette salle ne suffira plus pour les prochaines séances de l'AIF et que, j'en suis certaine, elle deviendra la plateforme incontournable pour l'investissement en Afrique. Sans être cynique, je pense que le capital et les investisseurs, en fait, veulent pas investir dans du potentiel ou dans du développement à la fin de la journée. Et même si on est en Afrique, ils viennent aussi chercher de la rentabilité et c'est pas plus mal. Donc, ce qui nous est demandé ici, c'est pas de continuer à décrire le potentiel. On nous demande des projets prêts avec de la vitesse et des capacités d'exécution. Et je pense que ce forum doit travailler tout au long de l'année pour préparer ce fameux pipeline à l'échelle que tout le monde vient chercher ici. Ce que je voulais dire, c'est que l'échelle ne se trouvera pas toujours dans chaque pays dans les grands sujets, parce que nos économies ont la taille qu'elles ont. Et je pense que peut-être une de mes attentes, c'est que les succès des uns, les expériences des autres soient mis au profit de l'ensemble, on va dire, des pays africains, puisque un fonds spécialisé en railways, bien, il va pas venir s'installer durablement en Afrique parce qu'il y a un projet une fois à l'ouest, une fois à l'est, et peut-être qu'on doit leur montrer que ce pipeline est en préparation pour les prochaines années. Pareil, par exemple, dans l'aviation, nous avons des hubs extraordinaires d'un côté et de l'autre. Donc, pour la connectivité, l'énergie, tous les sujets, les data centers, tous, dans tous nos gouvernements, nous voulons une transition digitale. Nous considérons les data centers. Est-ce que nous pourrons les faire à l'échelle chacun de notre pays? Je ne sais pas. Est-ce que le continent peut le faire? Et donc, j'espère que l'AIF nous aidera à structurer cette proposition de valeur du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Minister Mousso Kwatwane, what are your expectations? What do you expect from the AIF to complement Zambia's national efforts? Thank you very much indeed.
Our expectations, number one, is that this forum will continue to do what? Firstly, to bring bankable projects as it continues to do. Secondly, to exchange experiences of practical things that are happening across our countries. That is very important because, as you can imagine, if you look back into history at the way Europe industrialized, it did not start from everywhere. I think we are told the Industrial Revolution started first in England and then it migrated. How did it migrate? Through exchange of knowledge, like what we are doing here today. So exchange of knowledge is important. Secondly, policy exchanges. To do some of the things that we are doing now, it requires policy changes. Accepting, for example, that the private sector can do things that we never thought about before. So when these policy changes are made and we share them here, we strengthen each other. Because you move away from thinking that, oh, these private sector people, if I allow them to do electricity generation, will the government survive? Are they not going to squeeze the government? That is the mentality that, unfortunately, still exists today. And to the extent that these policy changes can be exchanged within ourselves, we strengthen ourselves. We give ourselves encouragement. So those things of exchanging information on the projects, policy changes, experiences, please continue doing these things. They are good for us. Thank you. Thank you very much. And just to say that in the case of Zambia, we have what we call a public-private PPDF, public-private... Partnership? No, not partnership. Okay. Discussion forum, where the private sector meets a committee set up by the president, and the private sector people say, here are our problems, which your government are causing. If you resolve these issues, we'll be able to move forward. So we are ready to hear from a forum such as this into this PPDF, and we are always willing to change so that we facilitate for the private sector. Thank you. Thank you. Thank you, and a big round of applause for the ministers who have agreed to share their insights and experience. Thank you very much. Thank you. Avant de poursuivre, une photo de famille pour immortaliser ce moment. Messieurs les photographes, c'est le moment. Mr. The family picture, sir. Mr. C'est vrai que, mesdames et messieurs, c'est toujours impressionnant de voir à quel point le fait de prendre quelques minutes pour partager son expérience, ça peut changer la donne. Et nous remercions donc... We have witnessed the opening ceremony of the Africa Investment Forum Market Days right here in Rabat, Morocco, followed by a minister's dialogue on accelerating private investment through conducive enabling environments. And we can assure you that the next 2 days will be rich in spotlighting high impact opportunities for the energy, infrastructure, agribusiness, digital innovation, all aimed at boosting the continent's economic resilience. The President of
the African Development Bank Group has called for a greater mobilization of private capital to unleash the continent's full potential. We'll be bringing you high-level conversations and full coverage of these events on our TV stations, Africa24 and Africa24 English, and on all our social media platforms. Stay with us.